one of the big cases of 2024, alleged insurance killer Segomotsi Agnes setshwantsho will be back in court from 20 to the 24th of January next year. Setshwantsho, who made her last appearance in September, has been charged with 2 counts of murder, 2 counts of fraud and 1 count of defeating the ends of justice. She will remain in custody until her January court appearance. Setshwantsho was arrested by a team of police led by Sergeant Mabunda, the same cop who ensured the successful conviction of Rosemary Ndlovu. The policy is being incepted, but the time the person must be killed, she leave it to lapse, then she reinsert it when she has to do something. There are 14 Holland insurance. And then other insurance there are people at Asopol, Bob. Setshwantsho was arrested at the offices of an insurance company after receiving a call regarding her claim being approved for the death of her son, Kutlo. Kutlo is said to have died after eating an alleged poisoned burger bought by his mother. She was supposed to benefit about 6 million from Momentum insurance company. After hearing them that she has to stand for the money, she went to Centurion. The appointment was 9 o'clock. She eventually arrived around between half past 9 to 10. I was with my colleagues. There was a female police officer there. I approached the accused before this court of worship in position of a J50. I have introduced myself to the accused, Sergeant Mabunda, informed her the reason of me to be there, showed him my appointment in state, informed him of his notice of rights. Due to the language barrier, I was with Sergeant Rahanya, who was fluent in Tswana, so I instructed her to read the notice of rights in front of me. Another alleged victim of Setshwantsho was Bonolo Modisaimang. Setshwantsho apparently bought a sandwich for her while she was on a trip with her son Kutlo and Bonolo's sister Boikhutso Matolo. Ha ke ya go gene ke mo fitlhela tshwere tsone di sandwich seo a ba go patela ha ke gopola ga ke nna ke patetseng o ke ena patetseng a ba tsena ka yone mo selo mo koloi ko pele be ke tsena e be ke go palama ko morago e be re tla o sontsa re ise mo gae ke ra mpuse mo gae ha re tsena ko gae re tsene ka bo 1 am Sunday ha re tsena ka 1 o bua gore o batla go isa sandwich go go Bonolo. Mama ka mo bolela gore e le gore wa o isa sandwich na go e cause Bonolo go betse ke mo aka tsamayang ka yone sandwich yo will gone itlisang the next day. Bonolo's husband, Tebogo Modisaimang, has relived the day his wife started getting sick after eating the sandwich. He says before Bonolo took her last breath, she revealed that the sandwich she had eaten had been given to her by Setshwantsho. And then I will copa meat, remessing, Arasna no samiti, and then Kegars was said, Cavetla Malor and Sira, I held it 18th. Onolaro Gile sandwich, it took a card. There are about 5 witnesses who gave statement under authorship where the accused brought a sandwich, informed them that I'm going to give the
the deceased sandwich. She was seen entering the premises of the deceased carrying the said sandwich. Bonolo's life was insured for 3 million rand. After investigation, I discovered that the accused insured the deceased 3 million. When she took out the policy, she impersonated the deceased. The beneficiary of that insurance was the accused before this court, whereas the accused has got the deceased has got the husband, has got the child, has got the parents. The accused allegedly took out more than 40 life policies with several insurance companies in the names of her relatives. Among them is 22-year-old Boikhutso Matolo. She says setshwantsho got hold of her personal details by claiming that she had gotten her a job. She then took out a life policy in her name for 2 million rand. Ha atla are ngwana go butwa ke go batletse mmereko. Tsa di document tsa gago wo go di certify ko police station o buisa di CV tsa gago ko pep home ko toropong. Abamfa chelete ya go palama. Before on plela gore ha ke dropa di CV tso ke di dropa mo mothong o so ke di dropa mo go ana go ha ke tsana go so mo a mo describe o so teng ha ke tsa go di dropa ke mo foune ke so ke mo founela so unfortunately ke a palama ke go certify ya dilo be ke palama ke ya toropong ko pep home ke isa ke go dropa di CV e rile ke fetsa go dropa CV ka ke mo founela ke mo bolela gore rakgadi ke setse ke dropile ke fetsa go dropa di CV aba ebe ke ya gae after loso la go uswa ka ke mo go tla findang out gore o na butse life cover ibile le nna ke mo teng le no ntse mo life cover ya 2 million. She says although she's grateful to have survived, she is still pained by her sister's tragic death. Se se kutsa botlhoko ke gore ka mo go uswa ka tlhokopetseng ka teng gore motho o na le sharp Saturday ke Friday a le sharp o bona gore motho o sharp ha lwale o ikutlwa sentle so gape jiki in the next morning motho o tlhakatlhakane ebile o tlhokafetse o swa ka nile motho ne ke rata enele she was my best friend ke rata go tlotla go bua le ene ke na le bosi ba ba 3 ke na le 2 one ka ene le ene ke rata go tlotla le ene dilo tsa ka thata le ene so ha se yana a go no bonka bua le ene dilo tsa ka. Bonolo's husband says given a chance there are questions he would like to pose to setshwantsho. Nka mmotsa gore ana tlhole bonolo go lokalo gore a heletsa a irile sa se dirile or ana mo rata ka nnete ya ka ne tlhola a tla mo checka mo founela gore ne le hela o ke ka re go ira go mosira wa ke re go mosira gore nga dirile so seng gore wa ngwana wa na sana ganne bana ba ga bonolo mo haule mo re santse ba le bannyane ha ise ba utlwe lerato la mma bona wena o tsa motho mo botshelong a le monnyane gore mo dirile di tsa go tshwana le tsena. Setshwantsho's husband, Warrant Officer Justice Setshwantsho, is also one of the alleged victims. A team of police officers led by Sergeant Keshi Mabunda exhumed the remains of Setshwantsho's husband on the 27th of March 2024. His family suspected foul play following his death 9 years ago. Suspectare go ntsia ra suspectela gore gongwe o ka tswa le ene a monile sa senile ba bangwe a ka ne a go tonile mona kwa bo bonolo poison yana no gongwe le o butuka tswe rile jalo ka re go ka tsare
motho go to tswa mmereko gore o ile mmereko suddenly le motho ebile o tlhokaetse. So re simolola re belaela gore e se ruri motho a kry-a re itse gore e ne le motho o neng a le after money to face the reality. So motho e le motho le madi o ne a rata tšhelete ba gaetsho, then a se ka tša nna sena tšhelete. So ra re le go botire ka gore lebaka seo se se re tlisang koo gore se se re belaetsang ke gore tsatsi le lengwe ke one ga tla kopana le station commander wa ko Klerksdorp. Ba botsa station commander gore a ile ko police station, ile go botsa station commander sa Klerksdorp ko butina bereka teng gore if ever happen gore justice ya tlhokagala ke ya go kry-a bokae. So se be se makatsa station commander. Station commander ba ya ko filing ya ga abuti a ba e fitlhelela di-number tsa kgatse diake, ba mo founela ba bua le ene. So ba ira arrangement ba kopana. So e le rano wa se sa makatsa. So ke le shona gape ke se dira re suspect gore o ne a ntse itse gore ha justice ka tlhokala wa go kry-a bokae. That's why ba re suspect gore no wa re motho o ne ntse a batla tšhelete. The brother of Setshwantsho's now deceased husband, Itireleng Setshwantsho, says he had his suspicions when Justice and Agnes married in secret. He says this caused tension in the family. Between rona le Segomotsi itse mo go ne le relationship because re sa mo itse, re itse mago bana wa mo gae, so re sa mo itse mare due to the fact re bona maitsholo a gagwe mo go rona ha bua le rona bua go ntse go na le dimpa e se a rola le motho ba re motho a se o nka ga le ene o tla re turubintse ke lwa le ene. So bo go sena relationship e pela e monate, relationship ni le monate before a tla kopana butirna between rena la buti no go le monate tota. Even now we still miss that moment. Ntlela tla gae go di hedile ana shortage something mo gae ne le breadwinner na buti mo gae ba that time ne le breadwinner ba re fetse score ba re emela yang but re thusiwa again go gannela sena go pala Agnes mathata ba nna mantsi yaanong. That's why we just clear communicate a tla gae go se re ga le sep so gore go nna bofula yaanong a ba ya bona no batho ka re ke ukwane le bona is better ke tse ro ke mo itse go tla gae ke mme go ke tla be ke mmele ba nna hela ko pre kgaoganela le go tla rena le bona. He says in 2023, prior to Setshwantsho's arrest, this house was burnt to the ground and they believe Agnes torched her own house and later tried to file an insurance claim, which was rejected. The whole day, that's why she started to claim insurance but go bontsha gore o dintshitse mo tlung before ntlo e sha ntse di furniture ngwe mo tlung because ha ne le ntlo e ke tsa furniture ya tse di dia go sala something ha bona so se ne le eng go na le se ka go se ke but no sa nna yalo. That's why by insurance ne tsena gore motho a re ntlo e shele ka furniture mara ha re tla go lebelela ga gona furniture e pe e shele ya gona items tse pedi tse tharo tse di shele not ya ka ena claim. Due to the seriousness of the charges leveled against Setshwantsho, in July, her case was transferred to the Northwest High Court. The cases have been centralized with that of her son's murder, which had been at the Kuruman Magistrate Court. It is important that we have them in one court, heard by one presiding officer, so that we are able to minimize the spread of the accused person's ability, financial abilities. We are able to fast track the hearing of both of these charges. We are able to deal with them as one case and finish them off at one go, rather than having to do it in Mafikeng, then having to travel to Kuruman or to Kimberley, as the case would be if they decide to take it to the High Court to go and do it that side. So it's easier for everybody. It's easier for the state. It's easier for the defense. The state is confident that they have a strong case against Setshwantsho. However, her defense has expressed confidence that she will be exonerated. For Bonolo's husband and Justice Setshwantsho's brother, all they want is justice to be served. Because I get an so zero security. Interesting what the same snale na kwa haki what I want
go heleletse mo tsotlhe molao o tla nna gone o tla diragadiwa le ha e le gore ga a ira buti sepe mme go na le batho ba le gore ba irile mme a letsogo la molao lone le bereke e ne le re utlwe re itumetse thata e ka re e se boitumelo jo bokalo ja go ka re ga se a go tswetso a tlholo mare a tle ko kgotlatshekelo a tle go seka at the end of the day re itse gore nnete ke go iragala eng o dirileng ga a dira eng. Agnes Segomotsi setshwantsho will be back in the Northwest High Court from the 20th to the 24th of January 2025 for trial. Various witnesses will be called in to testify. For Newsroom Africa on Channel 405, I'm Refile Sebuko in the Northwest.